خارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، والمفوض للجوار أوليفر فيرهيلي. أشكركما على هذا الاجتماع الناجح والمثمر، الاجتماع الرابع عشر في إطار مجلس الشراكة الأردني الأوروبي. بعد 20 عام من توقيع اتفاقية الشراكة التأم هذا المجلس 13 مرة في الماضي، لكن هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها المجلس خارج العاصمة الأوروبية بروسلز، وفي ذلك إشارة واضحة على الحرص المشترك على المضي قدما في تعزيز علاقاتنا وفي تطوير تعاوننا، سواء على المستوى الثنائي وأيضا في جهودنا المشتركة من أجل حل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام والازدهار في المنطقة. بعد اجتماعنا اليوم تشرفنا بلقاء صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله، في اجتماع أيضا أكد عمق الشراكة الأردنية الأوروبية، وأكد أننا مستمرون في العمل معا من أجل تعزيز تعاوننا في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والبيئية، وأيضا في تنسيقنا إزاء حل التحديات التي تواجهنا إقليميا والتقدم باتجاه السلام. اليوم تبادلنا وثائق التصديق على أولويات الشراكة الأردنية الأوروبية التي كنا اعتمدناها سابقا، وهذا يوضح مساحات التعاون للأعوام القادمة حتى العام 2027. وأعتقد أن كون الأردن الدولة الأولى في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي التي أنجزت هذه الاتفاقية أيضا مؤشر آخر على عملنا المؤسسي الممنهج المشترك من أجل زيادة التعاون، وعكس إرادتنا المشتركة في أن نعمل معا إلى أمام. أيضا كان هنالك اتفاق على إطلاق منصة استثمار لدعم الاقتصاد الأردني، وهذا كان حصاد جهود كثيرة لزملاء في وزارة التخطيط التعاون الدولي والمفوضية. أوليفر, thank you so much for that. اليوم أيضا كان هنالك نقاش موسع حول القضايا الإقليمية. بالتأكيد بدأنا بالقضية الفلسطينية، قضيتنا المركزية، قضيتنا الأساس. نحذر من استمرار غياب الأفق السياسي، نعتقد أن في هذا خطر سيتفجر وسندفع جميعا ثمن تبعاته. لاحظنا التصعيد الذي شهدته الأراضي الفلسطينية المحتلة أمس، وهذا جاء بعد التصعيد الذي شاهدناه في القدس. نقول يكفي، نقول يجب أن يتوقف التصعيد، يجب أن نعمل جميعا من أجل إيجاد أفق سياسي يعيدنا إلى مفاوضات جادة وفاعلة تأخذنا باتجاه حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 67 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل. ندرك جميعا أن هنالك تحديات كبيرة، ندرك أن لا أفق حاليا للحديث عن حل نهائي، لكن إلى حين أن تنتج الظروف التي تسمح بانخراط سياسي فاعل يأخذنا باتجاه حل الدولتين، يجب وقف كل الإجراءات اللا شرعية التي تقوض حل الدولتين، من بناء وتوسعة للمستوطنات، من مصادرة للأراضي، من تهجير للفلسطينيين من بيوتهم، من اعتداء على الوضع التاريخي والقانوني في القدس. نحن دولة نريد السلام، ننطلق في جهدنا هذا بتنسيق وتعاون مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي وفي المجتمع الدولي. ندرك جميعا أن لا بديل عن حل الدولتين، وأن تقويض حل الدولتين لن يدفع إلا باتجاه حال الدولة الواحدة التي ستكرث التمييز العنصري الأبارتايد حقيقة بشعة لن تقود إلا إلى المزيد من الصراع، ولن تأخذنا بالسلام الذي نريده. فنقول مستمرون في العمل مع الاتحاد الأوروبي، مع الولايات المتحدة، مع أشقائنا العرب، مع المجتمع الدولي، من أجل وقف التصعيد، من أجل وقف الخطوات التي تقتل وتنسف فرص تحقيق السلام الشامل، ومن أجل العودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لينعم
الفلسطينيون والإسرائيليون وجميع شعوب المنطقة بالسلام الذي يستحقونه وبالسلام الذي يمثل ضرورة من أجل الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها. حديثنا أيضا تناول الأوضاع في سوريا، ونحن نثمن عاليا الجهود التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي من أجل دعم اللاجئين. انعقد مؤتمر بروسلز منذ فترة ليست بطويلة، وحصد المؤتمر تبرعات فاقت 6 مليار يورو من أجل الاستمرار في مساعدة اللاجئين السوريين ومن أجل مساعدة الدول المستضيفة على تحمل هذا العبء. نحن في الأردن كدولة تستضيف 1,300,000 شقيق سوري، نعمل كل ما باستطاعتنا من أجل توفير العيش الكريم للاجئين إلى حين أن تتهيأ الظروف التي تسمح بعودتهم الطوعية إلى بلدهم، لكن إلى حين ذلك لا حتى نستطيع أن نستمر في تقديم هذه العون والمساعدة للاجئين نعتمد على شركائنا في الاتحاد الأوروبي ونثمن عاليا دورهم. نثمن موقف الاتحاد الأوروبي الواضح في دعم حل الدولتين، نثمن جهوده في دعم جهود التوصل لحل سياسي لسوريا، ونثمن أيضا مرة أخرى الشراكة المتينة التي تجمعنا. ومرة أخرى أشكر الزميلين العزيزين على هذا الاجتماع المهم وعلى ما أظهره وعكسه من حرص مشترك على تعزيز هذه العلاقة التي ستبقى دائما علاقة تعمل من تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ومن أجل دفع الجهود التنموية التي تستهدف أن نوجد منطقة شرق أوسط خالية من الصراع، ومنطقة شرق أوسط قادرة على الإفادة من كل الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات عدة حيوية، من البيئة إلى الطاقة إلى المياه إلى غيرها من التحديات، حتى نلبي طموحات شعوبنا في الأمن والاستقرار. وأؤكد قبل أن أختم بأننا عندما نتحدث عن الاتحاد الأوروبي وعن المنطقة فنحن جيران، نحن إقليم واحد. ما يحدث في منطقتنا ينعكس على أوروبا، وما يحدث في أوروبا ينعكس علينا أيضا. ومن هنا فإن التعاون حتمي وضروري، وينطلق من حاجة مشتركة وإرادة مشتركة لنصنع مستقبل أفضل إن شاء الله. فكل الشكر والحديث لك جوزيف. Well, shukram ya Sadiq ya Iman. It's a great pleasure to be in Jordan again. Jordan was the first country in the region that I visited as High Representative of the European Union, but it was more than 2 years ago. It was in February, just before the pandemic started. And now I'm coming here in the middle of a war, and with the prospects of a food crisis that will create hunger in many countries around the world. So one could say that the pest, the war, and the hunger, we are facing the three horses of apocalypse. And till a certain point is right. In these 2 years, the world has become much more troubled, and our partnership will help us to face these troubles and challenges. 2 years ago, I was honored to meet His Majesty the King, and this morning, again, we have had the chance to share with the King an important geopolitical discussions about the war Russia is waging against Ukraine and the repercussions and consequences for the Middle East. We have to look at this war from the point of view of their causes and their consequences. I had the opportunity to express to His Majesty the King our strong support for his reform agenda, especially on modernizing the political system and the political and economic new developments that he highlighted in his speech of the Independence Day on the past 25th of May. Allow me to stress that Jordan
is the first partner country where we hold an association council, which I co-chaired with Minister Sarafti today. These meetings are usually in Brussels or in Luxembourg, and the fact that we hold this association council here in Jordan is a clear demonstration of our special relationship and friendship. Today we also adopted the new partnership priorities, which will guide our relations and cooperation for the next 5 years. Here again, Jordan is the first country in our southern neighborhood to sign this new strategy and forward-looking document with the European Union. That's very much important to stress that you are pioneer in our relationship. These priorities cover our cooperation in the three main areas, the main parameters of our relationship for the next years. First, as the Minister has said, regional stability, and second, economic stability. There is not going to be political stability without economic progress. And this progress has to be based in a green and digital and inclusive and knowledge-based growth, based on the quality of education and the job creation. And the third one is strengthening good governance, rule of law, democratic reforms, and human rights. We will support from the European Union all these areas, and we will also support regional integration, renewable energy development, energy efficiency, and management of water resources in Jordan. We know how much water scarcity is affecting Jordan development. Jordan is the second country in the world with the biggest problem with water scarcity. I know that this is a source of major concern for you, Minister, and for all Jordan citizens. And that's why we will support Jordan to bring water from the Red Sea to Amman in an innovative project under the European Investment Plan. We also exchange on democratic principles, fundamental freedoms, and human rights, which constitute one of the main pillars of our partnership. These three things, freedom, human rights, democracy, are the cornerstone of the European Union, and we want it to be also the cornerstone of our partnership with Jordan. Of course, we discussed the negative and very damaging consequences of the Russia aggression against Ukraine. Today it's the 99 days of the war, since this 24th of February, when at 5 o'clock in the morning, Russia started bombing Kiev. The repercussions of this war are an issue for the Europeans, but not only for us. This affects everyone in the world, in the Middle East especially, because Putin is deconstructing the international rules-based order, trying to replace our basic principles and exchange the rule of law by the rule of gun. Secondly, in light of the very concrete and damaging consequences of the war, the global food crisis, the third horse of apocalypse, that Putin has triggered with his attack against Ukrainian people, with his blockage of the Ukrainian ports. You can see very easily from the satellites how the Navy, the Russian Navy, is blocking the Ukrainian ports, with many ships waiting to take the wheat that people need and is stockpiled in Ukraine, with the troops looting and destroying the Ukrainian grain silos and bombarding fields. Ukrainian wheat and grain
that was used to be exported to this region, to Africa and Asia. I want to remember that Ukraine exported 5 million of tons of grain per month before the war. 5 million per month. In May, only 600,000, 10 times less, were exported. Someone will not eat this wheat. Someone around the world will suffer hunger. And what could still be exported is blocked by Russian Navy in the Black Sea. We are facing a grain war. To use hunger as a weapon against the most vulnerable, not only in Ukraine, but also here in the Middle East, in Africa, in Asia. That's why we are taking urgent action, stepping up rail and road infrastructure to ensure exports, and we support the efforts of the United Nations to find an urgently needed solution to open the ports and use the seaway. And if this agreement between the United Nations and Russia happens, the European Union will be ready to take its part on implementing this solution. I have to say that I strongly appreciated Jordan's clear stance in the United Nations General Assembly condemning the Russia aggression. We will continue to work together on defending the United Nations Charter and international law. Putin is responsible for aggravating food and energy crisis, but we are ready to help Jordan to face the negative consequences, especially on food prices. The Commissioner will give more details about it, and that's what the friends are, to support the other in difficult times. We are helping Jordan with the consequences of other conflicts, similarly aggravated by Russian military actions. I'm talking about Syria. We commend and appreciate Jordan's generosity in hosting Syrian refugees for more than a decade now. Some of them were born here. They never been in Syria. We call them Syrian refugees, but they have never been in Syria. And we will continue to support you, Jordan, in this context. And that's why in the last month in Brussels, I chair the conference to raise resources, the pledging conference, in order to continue supporting you and not forget the region. Despite the recent unprecedented humanitarian and refugee crisis at our doorsteps in Ukraine, you have 700 Syrian refugees registered, maybe 1.5 million registered and non-registered, but Poland has received 5 million people in less than 1 month. We also discussed the Middle East peace process that worries us a lot. And thank you again to Jordan for your efforts to maintain the stability and the status quo in Jerusalem in the middle of the troubles that we have been witnessing on the last weeks, especially in relationship with your role as a custodian of the holy sites and as a moderating voice. Your work is invaluable on bringing stability to a troubled region. Allow me to take this opportunity to say that we remain committed to two-state solution, because we believe there is not another one. Even if something that's happening every day makes this solution less and less viable on the eyes of someone, we will continue fighting for an independent, democratic, contiguous, sovereign, and viable Palestine state, living side by side with the State of Israel in peace and mutual recognition, and with Jerusalem serving as the capital of both states. And Jordan, for many decades, has been hosting more than 2 million Palestine refugees, the largest Palestinian population anywhere. We also welcome Jordan's multifaceted approach to terrorism
and violent extremism, notably the Jordan's engagement in the global coalition against Daesh and the Akabama process initiated by His Majesty the King. So, all in all, our message today here in this beautiful place, full of history and remembrances of a past and a present also. We have to look at the past, but mainly we have to look to the future. Our main message today from the European Union is that Jordan can continue counting on the friendship and assistance of the European institutions and the European member states. We are a strong and sincere partner, Minister, in good times, but especially in times of crisis. And since my last visit here 2 years ago, crisis has been flourishing. I mentioned the three of them: the pest, the war, and the hunger. But together, we will be stronger to face them. Thank you, Joseph. I said شكرت الوزير والكلام الآن لمعالي المفوض. تفضل. It's very good to be back in Jordan. I want to thank Minister Safadi for the warm hospitality and for bringing this Association Council meeting here to such an emblematic place of all three religions. The EU-Jordan relations are rock solid and strategic. I think we all agree on this. And since my last visit in the fall, we have worked very hard, you also mentioned, Minister, to bring this cooperation to a next level. We have worked on all fronts to support Jordan at that time to fight the pandemic. Now I will announce additional elements to fight the looming food crisis. But what is key to understand about Jordan is that Jordan has always been a stabilizing force of the region. And therefore, it is a very important political and economic partner of the EU. Because what the EU would like to see in this region is what we see in Europe: peace, stability, and prosperity. Unfortunately, this war that we see emerging in Europe calls into question exactly that. And this is why it is ever more important to reach out to all the partners of ours who think the same way as we do. Because at this crucial juncture, I think it is the time to reconfirm our strong commitment to one another, and also to face together the geopolitical challenges that we all have. Because, of course, maybe this war is in Europe, but it has an impact throughout our neighborhood, and maybe even beyond. So for the first time, we have had the Association Council here in Jordan, and I think this is also a very strong political signal Europe sends to Jordan. I was very glad to see that today we have signed the new Jordan-EU partnership priorities, which is the token of engagement for what is coming. And I'm also very happy to be able to announce today the additional support package for Jordan. In our multi-annual indicative programming for this financial period, which runs from 2021 to 2027, which is to be adopted very shortly, we have fully aligned already all our planning to the common priorities and strategies that we have worked out together. And we have set very ambitious goals, as you have seen in the agenda for the Mediterranean and also in the Economic and Investment Plan, which was again developed together with our Jordanian partners. This new multi-annual assistance package foresees a support package of 364 million euros until 2024,
and it will support Jordan's reform plans in very many key sectors. For example, is good governance and the rule of law, the promotion of green and digital transition, and how to create a resilient economy also through human development. This package will allow us to leverage roughly 2.5 billion euros in investments, public and private, because this is essential for Jordan to develop. And this is the focal point of our economic and investment plan for Jordan. To make this happen with the shortest possible delay, I'm pleased to announce that we have officially launched today with Minister Schraidech the Jordan Investment Platform. This will be the framework in which we will implement all the big projects. And this should also be a catalyst for the public and private investments coming from the EU to Jordan. Even before adopting the multi-annual EU support package, we have already started working with you to support your reforms. The first 166 million package was adopted last year to promote the green economy, the rule of law, public administration reform, including the local level. And I'm also very pleased to announce that a new aid package for this year is being prepared, and it will be in a similar size. This is despite the current socio-economic impact the war in Ukraine is having on Europe. So we are not forgetting our partners here. Mindful of the impact of the war in Ukraine on our partners in the southern neighborhood, I have launched the new Food and Resilience Facility. Through this, we are helping the entire Maghreb-MENA region with 225 million euros to mitigate the effects of rising food prices and energy prices. I'm very happy to announce that very, very soon, within days, we will be dispersing 25 million euros in aid for Jordan to face this crisis. When we talk about food and resilience, we must, of course, in this region, never forget water scarcity, because this is the key challenge for Jordan, as we have concluded together. Since the beginning, we have identified the Akabama and water desalination project as the key potential flagship project to address this issue. And this will provide the country an additional 300 million cubic meters of water every year. And this should also bring water to the agriculture, because we need more resilient agriculture in this region. So I'm very glad to confirm that we have approved already our first contribution of 50 million euros to this project, the first project of the economic and investment plan that has started already being implemented. Finally, during my visit, we have also launched with Minister Schraidech a very important 24 million euros project in the field of social protection. This confirms our intention to support the most vulnerable people in Jordan, the ones that have been most severely hit by the COVID-19 pandemic and the impact of the Syrian and Russian wars, again, to seize the difficulties and to help Jordan to meet these challenges. So I think from this little list I just provided you, you see how intensively we are working and how deep our cooperation is, and we're working on to make it even deeper. Thank you. شكرا أوليفر. وقبل أن أفتح المجال لبعض الأسئلة أود أن أرحب بمعالي وزير خارجية إيرلندا الذي انضم إلينا الآن، وأشكره وأشكر الزملاء وزراء خارجية قبرص واليونان ولوكسمبورغ الذين حضروا اجتماع مجلس الشراكة الآن.
مرة أخرى أشكرك على ما أعلنت من مساعدات تدفع عملية التحديث الاقتصادي التي تخوض بها المملكة الآن. كما أطلعتكما خلال الاجتماع فإننا نسير في عملية التحديث والإصلاح على 3 مسارات: المسار السياسي والمسار الاقتصادي والمسار الإداري، وحديثنا تطرق إلى كل هذه القضايا فيما يتعلق بالخطوات التي تقوم بها الأردن للمضي قدما في عملية تحديث وإصلاح نعتبرها أساسية وضرورية من أجل التحضير للمستقبل الذي نريده، مستقبل أفضل وأكثر إنتاجية وأكثر قدرة على محاكاة احتياجات شعبنا. فكل النقاش الذي تم كان موسعا وكان واضحا وكان أيضا منطلقا من أننا نعمل معا شركاء في كل ذلك. وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية أود فقط أن أشير إلى أننا نعيش في منطقة تعرف ألم الحروب وتعرف تبعاتها الكارثية، وبالتالي لم نكن ولن نكون يوما إلا دعاة أمن وسلام واستقرار. وعندما نقول أننا ندعم القانون الدولي فهذا موقف مبدئي ننطلق منه في مقارباتنا لكل القضايا إقليميا ودوليا. نحن دولة تؤكد ضرورة احترام القانون الدولي، ضرورة احترام ميثاق الأمم المتحدة، ضرورة احترام مبدأ احترام سيادة الدول وسلاماتها الإقليمية. ومن هذه المقاربة انطلقنا في موقفنا فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية التي ندعم كل الجهود التي تستهدف التوصل إلى حل لها يضمن وحدة أوكرانيا واستقلاليتها وسيادتها وسلامتها الإقليمية. وفيما يتعلق بتبعات هذه الحرب فكلنا ندفع ثمن ذلك، سواء فيما يتعلق بالأمن الغذائي أو بأسعار السلع أو بأسعار الطاقة. وبدأنا في الأردن نشعر بتبعات هذه الأزمة. فكما قال جوزيف وكما قلت أوليفر، نحن شركاء في كل ما نقوم به من أجل التعامل مع كل هذه الأزمات ومن أجل التحوط من انعكاساتها السلبية علينا جميعا كمجتمعات وعلى الأسس التي قام عليها النظام الدولي الذي لابد أن نتمسك به جميعا في كل مقارباتنا نحو كل الأزمات، لأننا إذا لم نلتزم القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة كمعيار ثابت لا يتغير فنكون في وضع نقوض فيه الأسس التي قام بها عليها النظام العالمي. أفتح الباب للأسئلة. And once again, thank you, Simon, for being here. I just recognize your presence and I appreciate you and other colleagues being with us today, and I appreciate your support and friendship and partnership as well. نأخذ أسئلة سنتيح المجال لسؤالين. We are going to have 2 questions now. معاذ الحنيطي، قناة المملكة. معاليك، اليوم تطلعات المملكة في وثيقة أولويات الشراكة خلال ال5 سنوات القادمة وآلية تنفيذ ومتابعة ما تمخض عن هذا الاجتماع خلال السنوات القادمة والأيام القادمة. شكرا. تحدث الزملاء بشكل واضح عن أولويات الشراكة. نحن نعمل في إطار العلاقات الثنائية وفي أيضا ما يتعلق بالأمن والاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار. فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية كما ذكرنا وقعنا أولويات الشراكة للمرحلة القادمة للأعوام 21-27. سيكون هنالك تركيز على عديد قطاعات حيوية، منها المياه، منها الطاقة، منها التحديث السياسي، التحديث الاقتصادي، بناء القدرات فيما يتعلق بالجهود التي تقوم بها المملكة من أجل تطوير سيادة القانون وحقوق الإنسان وكل هذه الأمور. فنحن متفقون على الأهداف التي نريد أن نصل إليها، ونعتمد على أيضا هذه الشراكة في مساعدتنا للوصول إلى ذلك، ليس فقط فيما يتعلق بالتمويل الاقتصادي ولكن أيضا بالخبرات والتجربة الأوروبية التي تساعدنا بالمضي قدما في هذا الأساس. وكما ذكر المفوض أوليفا، هنالك عديد مشاريع تم الحديث عنها وسيتم الإعلان عنها، تشمل دعم الناقل الوطني العقبة عمان، تشمل الاستثمار في مجالات البيئة، في مجالات الطاقة وغيرها من المجالات. وتحدثنا أيضا عن موضوع الأمن الغذائي اللي يشكل محطة قلق للعالم برمته، ونشكر شركائنا في الاتحاد الأوروبي على الدعم الذي تحدثوا به. وجلالة الملك كان
يتحدث منذ فترة عن ضرورة العمل على بناء آلية عمل مؤسساتية ممنهجة إقليمية ودولية من أجل التعامل مع التحدي الغذائي. عربي من الحرة. مرحبا. بداية يعني معاليك نسأل، يعني اليوم منطقة إقليمية ملتهبة سياسيا وأمنيا، إلى أي مدى انعكست تداعيات الحرب أو الاجتياح الروسي لأوكرانيا على الأردن وتحديدا في منطقة الحدود الشمالية؟ نحن نعلم أن كان هناك حديث من قبل جلالة الملك عن موضوع التواجد الإيراني لميليشيات على الحدود. ما هو ردكم حول هذا الموضوع وأيضا الاتحاد الأوروبي؟ الاتحاد الأوروبي، تفضل، يمكن تجيب أول جوزيف أوكي. بداية فيما يتعلق بليز. أوكي، ثانك يو. فيما يتعلق بسوريا، نحن كنا أكدنا منذ فترة على أننا قلقون من غياب أي جهد سياسي حقيقي للتعامل بشكل كلي مع الأزمة السورية، وكنا بدأنا جهود بالتنسيق مع شركائنا وأشقائنا من أجل بداية أو البدء بمسار سياسي يأخذنا إلى حل الأزمة وفق المرجعيات المعتمدة وفي مقدمها القرار 2254. بالتأكيد لنكون صريحين، مع الديناميكية الجديدة في العلاقة الأمريكية الروسية الآن وتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، هنالك تباطؤ في هذه الجهود. من ناحيتنا كأردن ثمة مساران نتعامل معهما فيما يتعلق بالأزمة السورية. الأول فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية وحماية مصالحنا الوطنية ومساعدة أشقائنا السوريين على التعامل مع تبعات الأزمة التي استمرت على مدى أكثر من 11 عام. وفي هذا الإطار هنالك نقاش وهنالك حديث. فيما يتعلق بالجنوب السوري، نحن نؤكد على أن ثمة حاجة لجهد كبير من أجل تثبيت الاستقرار في هذه المنطقة. نواجه خطر تهريب المخدرات الذي بات خطرا حقيقيا، تتعامل قواتنا المسلحة الباسلة بشكل كفؤ وقادر مع هذا التهديد الذي بدأ يتنامى مؤخرا. فيما يتعلق بالوجود الروسي في الجنوب السوري، الحقيقة أن الوجود الروسي كان عامل استقرار في الجنوب في السنوات الأخيرة، وبالتالي نحن أيضا في حوار حول كيفية الحفاظ على الاستقرار بالجنوب. الأزمة برمتها، الأزمة الأوكرانية الروسية تركت تبعات ليس فقط على منطقتنا، على العالم كله، وكلنا نريد أن نتعامل مع هذه الأزمة. كما قلت، ندعم كل الجهود المستهدفة حل الأزمة الروسية الأوكرانية على الأسس التي ذكرت فيما يتعلق بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ونؤكد أيضا على ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة حل الأزمات في المنطقة، في سوريا تحديدا في مواجهة الإرهاب، ولكن بالتأكيد قبل كل ذلك فيما يتعلق بقضيتنا الأساس التي ذكرت وهي القضية الفلسطينية. The minister has explained the consequences of the war for Jordan and for the borders of Jordan, which are nearby Russian troops in Syria. Allow me to use this opportunity to insist on the consequences of this war from a global perspective that affects Jordan also. That's why, as my colleague, the Commissioner Oliver, has explained, we are going to provide support in order to face the looming economic and food crisis. But Jordan is not going to be the most affected country. Many others have stronger dependency on wheat exported from Ukraine and from Russia. And the Russian propaganda, echoed by other people around the world, try to convince the world that this humanitarian crisis, food crisis, energy crisis is being caused by our sanctions. And that's completely false. This crisis is the consequences of the war itself. It's the consequences of the bombing and looting and blocking the wheat from Ukraine. It's not because of our sanctions, because European sanctions has never forbidden to export food or fertilizers. It's because there are 20 or 30 million of tons of wheat blocked in Ukraine, blocked by the Russian Navy. And in 2 months, it will be 60 million more of the next crop. And if we don't solve this blockade, just calculate how many daily bread someone will not eat. United Nations is working hard in order to get an agreement, in order to deblock the situation. We are supporting the United Nations. We'll do whatever we can
but they are not our sanctions. It is the war, and a war created by a man. This is the war of Putin. And unhappily, the causes are clear, but the consequences can be much grave if we don't solve the situation. Be sure that the European Union will do whatever we can, even participating in any Navy mission if there is an agreement between Russia and the United Nations. من فضلكم مين بحب يرغب بطرح سؤال على الجانب الأوروبي؟ الجانب الأوروبي، تفضل. درار الشبول قناة الشرق. الأردن الفترة الأخيرة أو خلال 10 سنوات تحمل الجزء الأكبر من عبء اللجوء السوري. كان هناك وعودات كثيرة من الاتحاد الأوروبي بمشاركة الأردن في هذا الحمل. هل سنشهد هناك في السنوات القادمة تعاون أكبر في دعم اللجوء؟ Yes, just like I announced last time I was here, we will continue to stand by and help Jordan to shoulder the burden. And therefore, our financial contributions will continue unchanged as it was in the past at the exact same level. And should this crisis persist, of course, we will continue to stand by Jordan. Jordan can count on us on this. شكرا لكم. Thank you, Joseph. Thank you.